So by default next lang dito, install now. Okay, wait natin mag-load. So I accept. Okay. Custom, dito sa custom, click yung allocated size na storage na binigay sa atin. So next lang. So almost 5 minutes dito, no? So hintayin natin na mag finishing up siya, then mag restart siya. Okay, so magpi-finishing up na si Windows 8.1. So wait lang natin. So magre-restart siya, no? So abangan natin. Okay, restart now. So ayan, so dinetect na yung mga devices natin, no? So wait lang natin. Okay, so dito, so lagay natin is Y is 2. Bakit is Y is 2? Kasi yung server natin is gagawin natin is Y is 1. So dito gagawin natin is Y is 2. Next lang. Then use express settings. Okay, so naka-connect kasi ang computer natin sa network. Kaya ganito. So yan. So pero after nyan, so mag-create tayo ng local accounts. So create local account, admin. So password natin is pass at 123 pa rin. Pass at 123. Then password hints CSS lang. Finish. So wait natin mag-finalize yung settings ni Windows 8. After nyan, so magkikita na natin ang desktop nya. So wait lang natin. Okay, so nag-create na ng profile si Windows 8 natin. Okay. Okay, so nag-load up na yung desktop ni Windows 8.1. Okay, so customize ko lang yung desktop niya. Personalize, desktop icon. So check ko lang lahat to. Okay. So done na tayo sa pag-install kay 8.1.